Yes, good afternoon. Good afternoon, one and all. Yeah, the time is started. So, good afternoon for this lecture 19 of Unit 2, the operations management subject topic. So, we are going to start the class now. Uh, yeah, so in the last class, we discussed about the types of plant layouts, the factors affecting the types of plant layouts, and also the various examples of the layout with the proper concept, right? So, today we will discuss what are the various types of productions, introduction to the work study, along with some balance in the layout, right? Okay. So with a fast track, I will say, so the product layout or line layout means here the product is coming from one process, one end. The finished product is going to the other end. Here, what's happening here? The product is, the raw material is going only in a forward direction. It is not coming again back to the turning operation for doing some other operations, again going into the same route. So here it is going only in a one-way process. Means here the product is having a sequence of operations which they are doing in a sequence manner. So that type of system is nothing but a product or line layout. The second one, process or functional layout. Here the process is going on, depends upon the availability of the machinery. Here the raw materials can move in a zigzag fashion. Once it is going to this one, again it goes back, again it takes the same direction, again it is coming back to the first place, again it is going to the, like this it is finally it is going to out of the area. So this type of services we can see in hospital management or any large offices or any logistics or any municipal services organizations, right? So this is mainly focused upon the process focused concepts, right? Next, today the class is starting with this figure, the cellular or group layout. Here what's happening here, some of the machineries, some of the things are aligned, some of the things are grouped in a small layouts. Here the products are grouping in a small system, thereby the depends upon the grouping of the machinery, the products are going according to the schedule, it is moving the products, right? So this type of making clubbing the all the facilities, see here it is in which the facilities are clubbed together. For example, your class is having one subject, other department class is having the same subject. So whenever you are having the same subject, other triple department is having the same subject, the faculty is one, then automatically what they are doing, they are clubbing your classes and sitting in one big large room and the faculty is giving the lecture. That is the same thing happening in this cellular or group layout. Okay, these are divided into cells according to the similarities. This is suitable for the systems designed to use the concepts, principles, and approaches of group technology, grouping of the people, grouping of the similar parts, grouping of the similar machines. So this is nothing but the grouping technology. Fourth one is project or fixed position layout. So this is a layout for a project type of systems in which a major component is very big, kept at a fixed position, and the materials, machinery, the tools, machines, people work at that place. Brought and assembly or fabrication is carried out. This fixed position layout is used only when there is a difficult to move the major component and fabrication is to be carried out. So then what is this? Simple గా చెప్పాలంటే the project or fixed position layout means, take an example of a ship, take an example of a big turbo machinery, take an example of a building. Sorry, civil concept view లో ఎలా చెప్తామంటే building, construction of a house. So whenever you are constructing a house, and a house is a product అనుకుందాం, so you are taking the raw materials, the sand, the bricks, the gravel, the cement, the people,
the machinery. Come to that place. Srinivas Salla rain Varsham Martunda. Very good. Okay. Here, disturbance. Okay. Here, whatever the inputs, the cement, the gravel, the bricks, the rocks, the cement, the machinery, the people are coming to the certain place and they are constructing the house. That is simply nothing but project or fixed position layout. అర్థమైందా ఇప్పుడు here this is the main assembly. See the figure, this is the main assembly what we have to construct. So we are taking tools to this place, equipment to this place, machines to this place, different machines to this place, workers to this place, and we are asking them to do the work. This type of layout is nothing but a fixed position layout. Example, production of ships అన్నారు. So if you see the production of ships ఎక్కడ తయారు చేస్తారు? Harbor or port? So their ships or big airplanes are not manufactured in the industrial area. అక్కడ తయారు చేస్తాం కాబట్టి అక్కడే, right, in that place where you are doing the harbor, at that point you are doing the ships. Manufacturing of ships will be done not in the factory layout. Why? Because the ship is very big, airplane is very big, right? The house is very big, so that you have to go to that place, the tools, machinery, whatever the things, and you have to go for that place and working for years together or months together in order to complete the product. That is nothing but a fixed position layout, right? Next, we'll see the productivity. What is the meaning of productivity? Productivity means the rate at which the goods and services are produced. ఎంత ప్రొడక్ట్ చేసావు, ఎంత ప్రొడక్టివిటీ చేసావు ఈ రోజు అంటే అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. Output 10, input what, how much you have done, how much it is sold out. అర్థమైందా? How much productivity you have done. For example, today how much productivity you have done అంటే ఈ రోజు ఎంత అవుట్పుట్ తెచ్చావు నీ వర్క్ లో అంటే you have listened the 3 classes or 4 classes, you have done some work, outside work, you have done some other work, so you have came to your house evening. So నిద్రపోయే ముందు what is the productivity you have done? 5 classes విన్నాను, బ్యాంక్ వెళ్ళి ఏదో ట్రాన్సాక్షన్ చేశాను, ఇంకొక వెళ్ళి ఇంట్లో సరుకులు తెచ్చాను. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వాట్ యు హావ్ డన్. లైక్ దట్ మెషినరీ, ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రొడక్టివిటీ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద రేట్ అట్ విచ్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. గూడ్స్ అంటే రా మెటీరియల్ కన్వర్షన్ ద ఫినిష్డ్ గూడ్స్, సర్వీసెస్ ద రెండరింగ్, వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ వీ హావ్ డన్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్. దిస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద ప్రొడక్టివిటీ. It is calculated as a ratio between the amount produced and the amount of resources used in the course of production, in other words. So ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే it is the ratio of, don't scribble, it is the ratio of sources, which is the ratio of the sources versus the amount of produce what you are producing. అర్థమైందా? అంటే అవుట్పుట్ టు ద ఇన్పుట్. ఇట్ ఇస్ calculated as a ratio between the amount what you are producing and the amount of resources. ఇక్కడ రిసోర్సెస్ ఏంటి, ఇన్పుట్ ఏంటి? Here the input is the labor, the land, the capital, the technology. Land అంటే the place where you are working, labor means people, capital means money, technology means the machine, tools, etc. అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? ప్రోడక్ట్ వచ్చింది. అంటే ప్రోడక్ట్ వచ్చింది, ఇన్పుట్ ఏంటి? వీళ్ళందరూ. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ప్రొడక్టివిటీ. నెక్స్ట్, ఇన్ దిస్ ప్రొడక్టివిటీ depends upon the company you are having, depends upon the manufacturing concern what we are having in the industrial areas. The types of production, there are 3 major types of production to be discussed. First one is a job production, second one is a batch type of production, third one is a mass production. అర్థమైందా? To see each one by one. Job production means a place or a manufacturing firm where the products are produced according to the order ఇస్తేనే వర్క్ చేస్తాం, లేకపోతే there is no work. అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్స్? ఆర్డర్ వస్తేనే యూ విల్ డూ ద వర్క్, ఆర్ ఎల్స్ యూ విల్ కీప్ క్వైట్. ఏంటవి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చెప్పులు కుట్టేవాడు ఉన్నాడు, అది ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ ఫర్మ్, జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సేయింగ్.
సో ఇట్ ఇస్ అ పర్సన్ వాట్ ఈస్ డూయింగ్ జాబ్ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఏంటి, ఎవరన్నా చెప్పులు తీసుకొచ్చి కుట్టమని ఇస్తే దెన్ దే విల్ డూ ద వర్క్ ఆర్ ఎల్స్ విల్ కీప్ క్వైట్. అంతే కదా. దట్ ఈస్ అ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అండర్స్టాండింగ్ కోసం. ఇఫ్ యూ సీ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సినారియో, వెన్ ఎవర్ ద ఆర్డర్స్ యూ ఆర్ గెటింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిహెచ్ఎల్ ఉంది, బిహెచ్ఎల్కి యాన్సిలరీ యూనిట్స్ చుట్టుపక్కల హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి. సో బిహెచ్ఎల్ నమ్ముకొని వీళ్ళందరూ బయట చిన్న చిన్న యూనిట్స్ పెట్టుకొని కూర్చున్నారు, రైట్. వీళ్ళని నమ్ముకొని బిహెచ్ఎల్ లేదు, రైట్. సో వెన్ ఎవర్ ద బిహెచ్ఎల్ ఈస్ సెండింగ్ ద సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ యూనిట్స్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్ సమ్ అదర్ థింగ్స్, ఎప్పుడైతే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకి ప్రొక్యూర్మెంట్ వచ్చి ఎప్పుడైతే మన వర్క్ ఇస్తారో దెన్ వీ విల్ స్టార్ట్ ద వర్క్ ఆర్ ఎల్స్ వీ విల్ కీప్ క్వైట్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జాబ్ ప్రొడక్షన్. అర్థమైందా? లేదు సింపుల్గా ఇంకా చెప్పాలంటే గణేష్ వినాయక చవితి రోజు లడ్డు తయారు చేస్తారు. వినాయకుడు చేపట్టేంత హ్యూజ్ కేజీస్, ఒక 20, 30, 60, 50 కేజీస్ ఆఫ్ లడ్డు, ఒకటే బిగ్ సైజ్ లడ్డు. ఎవ్రీ టైం చేస్తున్నారు షాప్ వాళ్ళు? నో, దే ఆర్ నాట్ మేకింగ్ ద లడ్డు ఫర్ ఆల్ ద డేస్, ఓన్లీ ఫర్ ద స్పెషల్ అకేషన్ దే ఆర్ డూయింగ్ ద లడ్డు. దట్ ఈస్ సింప్లీ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ జాబ్ ప్రొడక్షన్. అంటే అక్కడ అవుట్పుట్ ఏంటి? లడ్డు ఈజ్ అవుట్పుట్, రైట్. సో వర్కర్స్ ఆర్ సేమ్, బట్ ద ప్రొడక్షన్ ఏంటి అక్కడ? ఆ టైంలో లడ్డు చేయడానికి ఇంకో ఎక్స్ట్రా ఒక 10 మందిని రిక్రూట్ చేసుకుంటారు షాప్ వాళ్ళు. దే విల్ డూ ద బిగ్ లడ్డు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జాబ్ ప్రొడక్షన్. ఎప్పుడైతే వర్క్ వస్తుందో అప్పుడే ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయడాన్ని వీఆర్ కాలింగ్ దెమ్ యాజ్ జాబ్ ప్రొడక్షన్. హ్యాస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఆపరేషన్, and hence general purpose machines are required. Ante kada. So whenever you are using that type of things, what type of machines they are requiring? General purpose machines. స్పెషల్ పర్పస్ మిషన్స్ అనుకోండి, దానికే పని చేస్తుంది, తర్వాత పని చేయదు. సో ఇప్పుడు మీరు ఒక పెద్ద లడ్డు తయారు చేయడానికి దానికోసమే మిషనరీ తెచ్చారనుకోండి, వన్స్ ఇన్ అ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద మిషనరీ. సో దానివల్ల మీకు మిషనరీ కొన్న ప్రాఫిట్ కూడా రాదు ఒక ఇయర్కి. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు యూజ్ జనరల్ పర్పస్ మెషిన్స్ to do the process. Factories adopting this type of production are generally small in size. Ante kada. So whenever the chances we are taking, they take only small factories, small type of production factories maatrame ilantivi teeskuntundi. Big factories enduku teeskovu? Why? Because big factories they will do the daily routine work as usual. వేరే దానికి they will not go. వాళ్ళకి ఆల్రెడీ వర్క్ ఉంటుంది కాబట్టి they will not disturb the routine work. They will do the work in a regular basis. Only this type of things, only small size of shops, small size of business activities, they will take the work from the higher department and they will do the work. Example, it can meet the individual requirement. Ante kada. Individual ga meeku em kavalo ade chesi pettam anedi individual requirement. For example, if you see the layout gurinchi maatladinappudu, షిప్ ప్రొడక్షన్ రోజు జరుగుతుందా? రోజు జరగదు. సంవత్సరానికి ఒకసారి 2 సార్లు ఆర్డర్ వస్తే దాన్ని సంవత్సరం అంతా చేస్తారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జాబ్ ప్రొడక్షన్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి. నెక్స్ట్, దేర్ ఇస్ నో మేనేజరియల్ ప్రాబ్లమ్ బికాస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్, స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ కన్సర్న్. సో దీంట్లో స్ట్రాటజిక్ ప్రాసెస్లో వెళ్ళి కంప్లీట్ చేయడానికి అక్కడ ఏమీ లేదు. దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ బాసిజం, మేనేజర్ ప్రాబ్లమ్ we don't have at this type of job production. Requires less money and easy to start. Ante requires less money means mana money, not the others, the whatever the concerned party is giving. అర్థమైందా? మనకి దగ్గర తక్కువ మనీతో వెరీ ఈజీగా we can start. ఎందుకంటే పెట్టుబడి పెట్టేది వాళ్ళు, రైట్. వాట్ ఎవర్ ద లాక్స్, క్రోర్స్ పెట్టుబడి వాళ్ళది, ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాళ్ళది, వర్క్ మాత్రం మనది. అండ్ ఆల్సో వాళ్ళు ఇచ్చిన పెట్టుబడితోనే వీఆర్ పర్చేసింగ్ ద మెటీరియల్. దట్స్ వై ఇది మనకి ఖర్చు అనేది తక్కువ అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జాబ్ ప్రొడక్షన్. డిసడ్వాంటేజెస్, దెర్ ఇస్ నో స్కోప్ ఫర్ కంటిన్యూస్ ప్రొడక్షన్ అండ్ డిమాండ్. అంతే కదా. మీరు ఎప్పుడైతే ఇలాంటి వర్క్ చేస్తూ కూర్చున్నారో మీకు ఇయర్ అంతా మీకు ప్రాఫిట్స్ రావు, ఇయర్ అంతా మీకు చేతిలో పని ఉండదు. ఎప్పుడైతే మీకు వర్క్ వస్తుందో అప్పుడే పని చేస్తారు. కాబట్టి దిస్ ఈస్ not a continuous type of production. Demand ఉన్న కాన్సెప్ట్ అయితే కాదు, రైట్. నెక్స్ట్, as the purchase of raw materials is less, hence the cost of raw materials per unit will be slightly more. అంతే కదా. మీరు ఎప్పుడో ఒకసారి యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి మీరు మార్కెట్కి వెళ్ళి మెటీరియల్ కొనాలంటే మీకు రెగ్యులర్ అమౌంట్తో వారు ఇవ్వరు.
సో ఎప్పుడో ఒకసారి తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి వన్స్ యూ హ్యావ్ టు బల్క్ నేచర్లో మీరు రా మెటీరియల్ తీసుకోవాలి, లేదంటే మీకు ఎప్పుడు అవసరం ఉందో అప్పుడే వెళ్ళి తీసుకోవాలి. బల్క్గా తీసుకుంటే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఒకేసారి ఖర్చు తగ్గుతుంది కాబట్టి యు ఆర్ గెటింగ్ బల్క్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్. బట్ దాన్ని స్టోర్ చేసుకోవడము, దాని ఎక్స్పైరీ డేట్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మీరు లాస్ అవుతారు. దట్స్ వై వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద మెటీరియల్, ఎప్పుడు అవసరం ఉంటే అప్పుడు వెళ్ళి తీసుకుంటారు కాబట్టి ద కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఈస్ స్లైట్లీ మోర్. అర్థమవుతున్నాయి కదా పాయింట్? నెక్స్ట్, ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఓన్లీ స్కిల్డ్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ వర్కర్స్ ఆర్ నీడెడ్. థస్ లేబర్ కాస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంతే కదా? లడ్డు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేటప్పుడు షాప్ వాళ్ళు రెగ్యులర్గా రొటీన్గా చేస్తున్న వర్కర్లు, లడ్డూలు, మైసూర్ పాకు, జాంగ్రీ, వీళ్ళందరూ చేయడానికి ఒక్కొక్క స్పెషలిస్ట్ ఉంటాడు. జిలేబీ స్పెషలిస్ట్, మైసూర్ పాక్ స్పెషలిస్ట్, లడ్డు స్పెషలిస్ట్, లైక్ దిస్. సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ టు మేక్ బిగ్ సైజ్ లడ్డు, దానికి సంబంధించిన పీపుల్ వేరేగా ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు ఇయర్ లాంగ్ చేస్తారా? చెయ్యరు. వాళ్ళకి ఆ టెక్నిక్, ఆ కాన్సెప్ట్ తెలుసు కాబట్టి ఆ వర్క్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు టీమ్గా గ్యాదర్ అయ్యి వర్క్ చేస్తారు. వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరు వేరే పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటారు. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? మనం హైర్ చేసుకుంటాం కాబట్టి లేబర్ కాస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్. అండర్స్టూడ్? ఐమ్ గివింగ్ బెటర్ ఎగ్జాంపుల్స్. అండర్స్టాండ్ కాకుండా ఏమవుతుంది? రైట్? మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయ్యే ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నా కాబట్టి మీరు మైండ్లో ఫిక్స్ చేసేసుకోండి. నెక్స్ట్, బ్యాచ్ ప్రొడక్షన్. This type of batch production is generally adopted in the medium-sized enterprises. Batch production is in between job production and mass production. So మీరు ఒక గ్రాఫ్ వేసుకున్నారంటే, ఓకేనా? గ్రాఫ్ వేసినప్పుడు ఇది x యాక్సిస్ అండ్ y యాక్సిస్. ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ బ్యాచ్ ప్రొడక్షన్ అనేది మధ్యలో ఉంది. బ్యాచ్ ప్రొడక్షన్ ఈస్ సెంటర్ పాయింట్. This one is a mass production. This one is a job production. సో ఇది క్వాంటిటీ అనుకుందాం. దిస్ ఇస్ అ క్వాంటిటీ, దిస్ ఇస్ అ క్వాలిటీ, సో ఇక్కడ ఏముంది? ఇక్కడ దిస్ ఇస్ అ మాస్ ప్రొడక్షన్, దిస్ ఇస్ అ బ్యాచ్ ప్రొడక్షన్, దిస్ ఇస్ అ జాబ్ ప్రొడక్షన్. నౌ ఈ మాస్ ప్రొడక్షన్ లో ఇఫ్ యు సీ ద జాబ్ ప్రొడక్షన్ ఏంటి? క్వాంటిటీ అనేది తక్కువ, అంతే కదా? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 0, ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 0, 100, 200, 300, లేదంటే 0, 10, 20, 30 వేసుకుంటే క్వాంటిటీలో ఇక్కడ 0, 100, 200, 300 వేసుకున్నాం అనుకోండి. సో హియర్ ద క్వాంటిటీ ఈస్ లెస్, క్వాలిటీ ఈస్ మోర్. క్వాలిటీ వైజ్ ఇక్కడ మోర్. అంటే జాబ్ ప్రొడక్షన్ ఏం జరిగింది? తక్కువ తయారు చేస్తున్నాం, either షిప్ ఆర్ సమ్ అదర్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ లడ్డూస్. ద క్వాంటిటీ ఈస్ లెస్. వై యాక్సిస్ ఏం జరిగింది? క్వాలిటీ మాత్రం ఎక్సలెంట్ గా రావాలి, ద షిప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్ ఏరోప్లైన్, రైట్? అదే బ్యాచ్ ప్రొడక్షన్ లో ఏం చెప్పాడు? ద బ్యాచ్ ప్రొడక్షన్ ఈస్ లైస్ బిట్వీన్ ద జాబ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ద మాస్ ప్రొడక్షన్. ఈ రెండింటి మధ్యలో బ్యాచ్ ప్రొడక్షన్ ఈస్ లయింగ్. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ బ్యాచ్ ప్రొడక్షన్ లో క్వాంటిటీ అనేది మీడియం గా ఉంటుంది, క్వాలిటీ కూడా ఒక రేంజ్ లో ఉంటుంది. అంటే ఏంటి? దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ జనరల్లీ యూజ్డ్ ఫర్ మీడియం స్కేల్ ఎంటర్ప్రైజెస్. అర్థమైంది కదా? నౌ ద బ్యాచ్ ప్రొడక్షన్ ఈస్ బిగ్గర్ ఇన్ స్కేల్ దాన్ ద జాబ్ ప్రొడక్షన్. జాబ్ ప్రొడక్షన్ కంటే బ్యాచ్ ప్రొడక్షన్ కొంచెం బెటర్, వైల్ ఇట్ ఈస్ స్మాలర్ దాన్ ద మాస్ ప్రొడక్షన్. బ్యాచ్ ప్రొడక్షన్ రిక్వైర్స్ మోర్ మెషిన్స్ దాన్ జాబ్ ప్రొడక్షన్ and fewer machines than mass production, right? Next, what are the advantages? So here, while comparing with the mass production, it requires less capital. అంతే కదా? నువ్వు పెద్దవాళ్ళు తలుచుకుంటే నీకన్నా హయ్యర్ either మనీ ఆర్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు తలుచుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా యు ఆర్ లెస్. ఇన్ ద సేమ్ వే మనకి మా జాబ్ తర్వాత బ్యాచ్ పైన ఎవడున్నాడు? పెద్ద బిగ్ డాడీ ఈజ్ మాస్ ప్రొడక్షన్ ఇస్ అ బిగ్ డాడీ, batch production is a medium daddy, job production is a small daddy. Now if you are taking the mass is a big daddy, batch is a small daddy. That's why the investment cost is less. Comparing with the mass production, the cost of scales and advertisement per unit is more. Ante kada? Advertisements or a cost per unit is more when compared to the mass production. For the second point, comparing with the job production, it is more advantageous commercially. Raw materials to be purchased are in less quantity than that of the mass production. Therefore, it is slightly costlier than that of the
Mass production, because of less quantity, discount is available. If demand for one product decreases, then production for other product may increase. Thus the risk of loss is very less. అంతే కదా. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, వెన్ ఎవర్ యూఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ బ్యాచ్ ప్రొడక్షన్, ఈ బ్యాచ్ ప్రొడక్షన్ కి ఐ విల్ సే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, సీజనల్ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకుందాం. సీజనల్ ప్రొడక్ట్స్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సీజనల్ ప్రొడక్ట్స్? ఎనీవన్? సీజనల్ ప్రొడక్ట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఎప్పుడున్నా. ఎప్పుడు ఒక సైడ్ నుంచి కాదు కదా, మీరు జస్ట్ ఓపెన్ యువర్ మైక్, అన్లాక్ యువర్ మైక్. సీజనల్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఏంటి? హూ ఇస్ దట్? దాసరి వసంత. సీజనల్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఏంటమ్మా? I think in summer mangoes. ఇన్ సమ్మర్ మ్యాంగోస్. ఓకే, తినేవి కాకుండా వేరేవి చెప్పు, వాడుకునేవి. నాట్ ద ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్, అదర్ ప్రొడక్ట్స్. ఎనీవన్ ఇన్ ద గ్రూప్? అటెండెన్స్ బాగుంది, బట్ మీరు కూడా ఇంటరాక్షన్ ఇవ్వండి, ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడుకుందాం, రైట్? సార్ ఏసీ సార్. హలో సార్. హలో హలో. ఏసీ సార్. ఏసీ సార్ ఏసీ సార్. ఓకే ఒక్కసారి చెప్తే చాలు. ఏసీ. ఓకే. స్టిల్ ఎనీవన్? someone said rainy season umbrella. Junaid Khan. Okay. So ఈ ముగ్గురు చెప్పారు ఆన్సరు. సమ్ సెడ్ రిగార్డింగ్ ద ఫుడ్ ఐటమ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. సమ్ సెడ్ రిగార్డింగ్ ద ప్రొడక్ట్స్. Junaid Khan said about umbrella, that is a good example. Some said AC, that is also a good example. So 3 examples are good, but మీ ఆలోచన విధానం వేరుగా ఉంది, but the concept is good. So if you say the food material batch production, obviously correct. So if you say the mangoes, only in the summer season you are getting the mangoes, right? If you take the bananas, yearly you are getting the bananas. That is a simple thing. If you take a umbrella, so umbrella manufacturing అనేది ఇయర్ లాంగ్ చేస్తూ ఉండరు ఎవరైనా కూడా, రైట్? If you take the umbrella manufacturing, ఇయర్ లాంగ్ అయితే చెయ్యరు. If you take the candle, ఇయర్ లాంగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. If you take the umbrella, they will manufacture whenever the rainy season comes. రైనీ సీజన్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో దానికి ముందు ఒక 2 months ముందు స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇంకొక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నప్పుడు మీకు వెంటనే రావాలి. ఎనీవన్? ఇంకొక 2 months లో ఫెస్టివల్ ఉంది. వాట్ ఇస్ దట్ వన్? విచ్ ఐటమ్? ఎనీవన్? క్రాకర్స్, ఫైర్ క్రాకర్స్. దివాళీ ఇంకొస్తుంది కదా, నెక్స్ట్ 2 months లో దివాళీ. So in other states like Sivakasi, some other places, Silvassa, automatically crackers manufacturing production, Deepavali and Dasara. Okay, not the festivals names, Teja, I'm asking the product names. Okay, Deepavali and Dasara. So the firecrackers is also a batch production, but they are doing in a mass. Year long firecrackers చెయ్యరు. ఎప్పుడైతే మీకు స్టార్ట్ అవుతుందో ఫెస్టివల్, దీపావళి స్టార్ట్ అవుతుందో దానికి ముందు ఒక 2-3 months నుంచి మెటీరియల్స్ పర్చేస్ చేసి అప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ ఆల్సో అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బ్యాచ్ ప్రొడక్షన్. అర్థమైందా? బ్యాచ్ ప్రొడక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు టేక్ దెన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్వీట్ షాప్ ఆల్సో. స్వీట్ షాప్ లో మీరు స్వీట్ షాప్కి వెళ్తే మిక్చర్స్, స్వీట్లు చూస్తే అన్ని మాక్సిమం 5 kgs చేస్తారు, లేదంటే ఒక 10 kgs చేస్తారు. మంచి సెంటర్ ఉందనుకోండి, మంచి సెంటర్లో జంక్షన్ ఉందనుకోండి, దే విల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ 10 kgs పర్ డే. ఎక్కడ ఊరవతలో చిన్న షాప్, చిన్న ప్లేస్ ఉందనుకో, దే విల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ 3 or 5 kgs. సో జిలేబీ 5 kgs, మైసూర్ పాక్ 5 kgs, లడ్డు 5 kgs, మిక్చర్ 5 kgs. దెన్ దీన్ని ఏమంటాము? జాబ్ ప్రొడక్షన్ అంటామా, బ్యాచ్ ప్రొడక్షన్ అంటామా? ఎనీవన్? ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి, మాట్లాడండి, మీకు అర్థమవుతుంది సింపుల్గా. వీఆర్ కాలింగ్ దెమ్ యాజ్ బ్యాచ్ ప్రొడక్షన్, ఎందుకంటే బ్యాచ్ల వారీగా తయారు చేస్తారు, రైట్? ఇదే థింగ్ మీరు నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్దాం. సేమ్ ఇదే స్వీట్ షాప్ తీసుకున్నాము. లడ్డు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫస్ట్ చెప్పాను, జాబ్ ప్రొడక్షన్, వెరీ బిగ్ సైజ్ లడ్డు, 50 kg లడ్డు జాబ్ షాప్ ప్రొడక్షన్లో స్వీట్ షాప్ వాళ్ళు ఒకటే తయారు చేస్తారు. అదే స్వీట్ షాప్లో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ జాబ్ ప్రొడక్షన్ ఏం చేసాము? 5 kg. నెక్స్ట్ ఇదేంటి? మాస్ ప్రొడక్షన్ తీసుకుందాం. సో మాస్ ప్రొడక్షన్ నేను డెఫినేషన్ చెప్పాను, కాన్సెప్ట్ చెప్పాను. జస్ట్ ఐ విల్ సే ద ఎగ్జాంపుల్ సో దట్ యూ కెన్ నో ఈజీలీ. ఇన్ ద మాస్ ప్రొడక్షన్ అదే స్వీట్ షాప్ తీసుకుంటే మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇస్తారు?
Anyone? Anyone? Mass production ki an example చెప్తారా? Umbrella చెప్పాడు correct. AC is correct. Mass production ki examples. Imran Khan. Yes, Vikram. Vikram once again. Voice. You can message or you can... okay. No issues. చెప్తాను. Okay. సార్ So, హలో yes. You can హలో speak. సార్ మాన్సీ ప్రొడక్ట్ అంటే పేపర్ కూడా డైలీ చేస్తారు కదా సార్, దాన్ని క్రియేట్ చేస్తారు కదా డైలీ, Paper. డైలీ యూస్ చేస్తారు కదా సార్ దాన్ని. Yes. ఒక Newspaper. రోజు చేసేది ఏం లేదు, డైలీ యూస్ చేస్తారు కదా, న్యూస్ పేపర్ తయారు చేస్తారు కదా సార్ డైలీ. Yes. So, అది మాసి ప్రోడక్ట్ కింద వచ్చిందిగా. yes, your paper manufacturing is a mass production. Good example, right? Your answer is right. And Vikram also is చెప్పాలనుకున్నాడు, but because of internet connection he is unable to say. But yes, okay, paper is a continuous manufacturing production. For example, if you see the sweet shop తీసుకుందాం, sweet shop ని కొంచెం చేంజ్ చేసి, if you see the factories, sweet shop factories, లేదంటే your mixture namkeen factories. So if you know the names Haldirams, రైట్? హల్దీరామ్ పేరు వినే ఉంటారు, రోజు తింటూ ఉంటారు బయట కాలేజ్లో బయట అక్కడ ఇక్కడ. హల్దీరామ్ ఈజ్ ఆల్సో ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ దిస్ నమ్కీన్ ఫుడ్ ఐటమ్స్, స్వీట్స్ కానీ హల్దీరామ్, యువర్ మైసూర్ పాక్, యువర్ దూద్ పేడ, యువర్ హల్వా, యువర్ అదర్ స్వీట్స్ హాట్. సో వీళ్ళకి కంటిన్యూస్ గా ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది కదా, ఇయర్ లాంగ్ యు ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ద మిక్చర్, అదర్ సమ్ అదర్ కుర్కురే, సమ్ అదర్ వాట్ అదర్ ఐటమ్స్ యు ఆర్ డూయింగ్ కంటిన్యూయస్లీ. పేపర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంటిన్యూయస్లీ, క్యాండిల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంటిన్యూయస్లీ, నట్స్ అండ్ బోల్ట్స్ మన రివిటింగ్స్ చేసుకోవడానికి నట్లు బోల్ట్లు, సైకిల్కి స్కూటర్లకి, ఇవన్నీ ఇయర్ లాంగ్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఎవరు వచ్చి మాకు ఆర్డర్ ఇవ్వరు, రైట్? నట్స్ బోల్ట్స్కి ఆర్డర్ ఎవరైనా ఇస్తారా? ఇవ్వరు, కంటిన్యూస్గా జరిగిపోతుంది. హల్దీరామ్స్ కంపెనీలో ఎవరైనా ఆర్డర్ ఇస్తారా? ఇవ్వరు, కంటిన్యూస్గా జరిగిపోతూనే ఉంటుంది. పేపర్ ప్రొడక్షన్లో ఎవరైనా ఆర్డర్ ఇస్తారా? దే డోంట్ గివ్ ద ఆర్డర్, ఆటోమేటికల్లీ మాస్ ప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. Now with this simple examples you can come to know what is job production, what is batch production, what is mass production, right? So this is a mass production where the items are manufactured in a continuous basis. Continuously we are getting the products in the demand of a product may not be uniform throughout the year. So continuously ఈ mass production లో products వస్తాయి, but demand అనేది మనము చెప్పలేము. Demand may not be uniform throughout the year, అంతే కదా? So some said paper manufacturing. Where is the unit? You can see Bhadrachalam. In the Bhadrachalam you are having the ITC paper manufacturing unit. So there ఎవరో వచ్చి మాకు ఇలాంటి పేపర్ కావాలి, ఇంత క్వాంటిటీ కావాలి, ఎవరు చెప్పరు. depends upon the whatever the categories, depends upon their rules and regulations, depends upon their catalog. They will prepare the papers throughout the year. పేపర్, న్యూస్ పేపర్ మెటీరియల్ కావచ్చు, యువర్ నోట్బుక్ మెటీరియల్ కావచ్చు, యువర్ బైండింగ్ పేపర్ మెటీరియల్ కావచ్చు, కార్బన్ పేపర్ మెటీరియల్ కావచ్చు, సమ్ అదర్ వాట్ ఎవర్ ద పేపర్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పేపర్ దే విల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్. బట్ డిమాండ్ అనేది ఇట్ విల్ నాట్ బి త్రూ అవుట్ ద ఇయర్. దట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్. సెల్ ఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, సామ్సంగ్ ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్, బట్ మోడల్స్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అదర్ సబ్జెక్ట్. బట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది కంటిన్యూస్ గా జరుగుతూ ఉండాలి, రైట్? Next, simplification and standardization of products are made with the help of the specialized machines. Articles of standardized nature can easily and economically be produced on large scale. So large scale లో మనం ప్లాన్ చేసుకుంటున్నప్పుడు యూనిట్ 1 లో మనం ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. లార్జ్ స్కేల్లో మిషన్ చాలా లాంగ్ ఉండాలి అన్నప్పుడు automatically the setup, the machines, the machinery, the power, everything will be planned according to the strategic analysis. Strategic management ద్వారా we can do this type of process. Next, in mass production the plant and the equipment are in mass production the plant and the equipment are flexible enough to deal with other products involving the same production process. E meaning very good meaning. What a good point. What is this point here? Mass production లో plant ki, equipment ki are flexible. Plant and equipment are flexible
to deal the other products, other varieties with the same production processes. For example, if you see the car manufacturing company తీసుకోండి, if you take the Maruti Swift అనేది ఓల్డ్ మోడల్, మారుతి స్విఫ్ట్ డిజైర్ అనేది కొత్త మోడల్, నాట్ న్యూ మోడల్. జనరల్గా ఫస్ట్ ఏం రిలీజ్ చేశాడు, మారుతి స్విఫ్ట్ అనే మోడల్ రిలీజ్ చేశాడు. 5 హ్యాచ్ బ్యాక్ సీట్స్, 5 సీటర్, వెనకాల మీకు పెద్ద డిక్కీ పెద్దగా ఉండదు. వన్స్ ఇట్ ఈస్ క్లిక్డ్, స్విఫ్ట్ కారు విఎక్స్ఐ జెడ్ఐ అదే వేరియంట్స్ దాంట్ లోపల స్విఫ్ట్ మోడల్ క్లిక్ అయిన తర్వాత ఏం చేశారు, స్విఫ్ట్ కార్ని ఇంకొంచెం బ్యాక్ లాగేసి డిజైన్ చేంజ్ చేసి దాన్ని స్విఫ్ట్ డిజైర్ అని పెట్టాడు. అవునా కదా? సో ఇక్కడ టోటల్గా కార్ చేంజ్ అయిందా? అవ్వలేదు. అక్కడ ఏం చేంజ్ అయింది? ద డిజైన్ చేంజెస్. వెన్ అవుట్ ద డిజైన్ చేంజెస్, ఆటోమేటికల్లీ ద ప్లాంట్ ఆర్ ద ఎక్విప్మెంట్ ఆర్ ద ప్రాసెస్ హ్యావ్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది కదా దానికి. సో మొత్తం సెటప్ మొత్తం చేంజ్ చేయరు. ఎప్పుడన్నా నువ్వు డిజైన్ టోటల్గా కొత్త డిజైన్ చేస్తున్నావంటే అప్పుడు మెషినరీ కానీ ఎక్విప్మెంట్ కానీ చేంజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. లేనప్పుడు జస్ట్ చేంజెస్ జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ మీకు ఫ్లెక్సిబుల్గా మీరు మెషినరీని కానీ ఎక్విప్మెంట్ కానీ రెడీ చేసుకోవాలి. దేర్ బై ద ప్రాసెస్ విల్ బి సేమ్. అప్పుడు మీకు ఏం జరిగింది, మెషినరీకి ఎక్కువ ఖర్చు ఉండదు, ఓన్లీ ఫ్లెక్సిబుల్గా మీరు చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు కొంచెం అడిషనల్గా మ్యాన్ పవర్ కానీ అదర్ ప్రాసెస్ కానీ ఖర్చు అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద మాస్ ప్రొడక్షన్. బట్ ఎంత మీకు మాస్ ప్రొడక్షన్లో మీకు కంటిన్యూస్గా జరుగుతున్నా కూడా అడ్వాంటేజ్ అనేది కామన్ గానే ఉంటుంది. నౌ విల్ సీ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్. ఎ స్మూత్ flow of materials from one workstation to another workstation, లాజికల్ ఆర్డర్లో ఇట్ విల్ గో. వై? బికాస్ ఇట్ ఇస్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. మనం రోజు R&D చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. R&D మీన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ రోజు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. అదే జాబ్ ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు డెఫినెట్లీ యూ టు డూ R&D, మీన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేయాల్సిందే. ఎందుకంటే నువ్వు కొత్తగా తయారు చేస్తున్నావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ గణేష్ లడ్డు రౌండ్గా ఉందనుకున్నాం, ఈసారి నెక్స్ట్ ఇయర్ మీరు రౌండ్గా కాకుండా ఇంకొక షేప్ తయారు చేయాలి. ఇంకొక షేప్ తయారు చేయాలంటే దాని డై ఎలా ఉండాలి, దాని షేప్ ఎలా తీసుకురావాలి, షేప్ తీసుకొస్తే పైన వెయిట్ ఎంత ఉంటుంది, కింద వెయిట్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకోవాలంటే జాబ్ షాప్ ప్రొడక్షన్లో యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ డూయింగ్ రీసెర్చ్. మాస్ ప్రొడక్షన్లో యూ డోంట్ హ్యావ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ డూయింగ్ ద రీసెర్చ్. ఓన్లీ ది థింగ్ ఈస్ కంటిన్యూస్గా రోజు ది లోపల ఒకటే వర్క్ జరుగుతుంది కాబట్టి లాజికల్ ఆర్డర్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. డిసడ్వాంటేజ్, a breakdown of one machine may lead to the complete stoppage of the line that flows the machine. Hence the maintenance and repair is challenging job. సో ఇది ఒక పెద్ద డ్రాబ్యాక్. ఏంటది? ఒక ప్రాసెస్లో మీకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఇబ్బంది ఉండదు. ఎప్పుడైతే ఒక 100 మెషిన్స్ లైన్లో ఒక 2 మెషిన్స్ 67th మెషిన్ అండ్ 96th మెషిన్, ఈ 2 మెషిన్స్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, మీరు ఏం చేయాలి? ఆటోమేటికల్లీ ద ప్రొడక్షన్ లైన్ మొత్తం ఆపేసి ఆ 2 కోసం ఆపేసి మీరు దాన్ని రిపేర్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ద టైమ్ ఈస్ వేస్టింగ్, ద ప్రొడక్టివిటీ ఈస్ వేస్టింగ్, మ్యాన్ పవర్ మనుషులు ఐడియల్గా నుంచున్నారు, ద మనీ ఈస్ ఆల్సో వేస్టింగ్. సో ఇక్కడ ఇట్ ఇస్ అ ఛాలెంజింగ్ జాబ్. సో దీన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలి? ఇట్ ఇస్ అ డిసడ్వాంటేజ్. దీనికి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, బట్ జనరల్గా వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద జనరల్ డిసడ్వాంటేజ్. స్టాండ్ బైగా ఇంకొక మెషిన్ ఉంటుంది. ఎంత స్టాండ్ బైగా పక్కన మెషిన్ పెట్టుకున్నా కూడా we have to stop the total setup, we have to assemble it, again we have to start the machine. Next, since the work from one process is fed directly into the next, small in process inventories result. So ikkada em jarigindi, whenever the processing is going on from one station to other station, small inventories results. It maintains the time maintenance అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, total production per time unit is short. అంతే కదా? whenever it is flowing continuous basis లో the production per unit is very short, which is a advantage. Next, simple production planning control system are possible. So whenever you are doing the mass production, biscuit manufacturing ఉంది, మీరు బిస్కెట్స్ తింటారు డైలీ, either marigold or some other piece or some other your hide and seek. సో ఇవన్నీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కంటిన్యూస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, మాస్ ప్రొడక్షన్. ఇప్పుడు మీరు డిమార్ట్ వెళ్ళారు, డిమార్ట్లో మీకు బిస్కెట్స్ చాక్లెట్స్ చూసారంటే మీరు పెద్ద పెద్ద డిస్కౌంట్స్ పెద్ద పెద్ద ప్యాకెట్స్లో ఉంటుంది. అదే చిన్న షాప్కి వెళ్ళారంటే చిన్న బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఉంటుంది. సో ఎవరికి ఏమి ఇవ్వాలి మాస్ ప్రొడక్షన్, దే విల్ ప్లాన్ ఇట్. డిమార్ట్ ఈస్ అ బిగ్ అవుట్లెట్ వేర్ మెజారిటీ ఆఫ్ బిజినెస్ హ్యాపెన్స్. మీ ఇంటి పక్కన సూపర్ బజార్లో మీరు ఒక పెద్ద ఎకానమీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఇవ్వమంటే వాళ్ళు ఇవ్వలేరు. 1 kg బిస్కెట్ ఇవ్వమంటే ఇవ్వలేరు. దే డోంట్ హ్యావ్ ద ప్యాకెట్స్. Like that, the production planning control is possible in the mass production. Next,
Little skill is usually required by operations at the production line. Hence, training is simple, short and inexpensive. అంతే కదా, రొటీన్గా జరుగుతున్న వర్క్ ప్లేసెస్లో స్కిల్స్ అనేవి పెద్దగా ఉండవు. ఆటోమేటిక్గా అలవాటు అయిపోతుంది వర్కర్లకి, రైట్? వర్కర్లకు అలవాటు అయిపోతుంది కాబట్టి దేర్ ఇస్ నో స్కోప్ ఆఫ్ స్కిల్. అట్ దట్ టైమ్ ద ట్రైనింగ్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ సింపుల్, వెరీ షార్ట్ అండ్ వెరీ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్. పెద్ద ఖర్చుతో లేకుండా పని జరిగిపోతుంది. నెక్స్ట్, since the product dictates the layout, the change in the product design may require major changes in the layout. So the disadvantage ఏంటి, దీని ఏమి డిక్టేట్ చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ డిమాండింగ్ ద లేఅవుట్. ఇప్పుడు దీనికి ఏ లేఅవుట్ పెట్టాలి, ప్రొడక్షన్ లేఅవుట్, ప్రాసెస్ లేఅవుట్ పెట్టాలా, సెల్యులర్ లేఅవుట్ పెట్టాలా, ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ లేఅవుట్ పెట్టాలా? ఇట్ డిక్టేట్స్, ఇట్ డిమాండ్స్. వై? వెన్ ఎవర్ ద ప్రోడక్ట్ డిజైన్ చేంజెస్, ప్రోడక్ట్ డిజైన్ చేంజ్ అయింది అనుకోండి, అది ఏం జరుగుతుంది, లేఅవుట్ మొత్తం చేంజ్ చేయాలి. లేఅవుట్ మొత్తం చేంజ్ చేయాలంటే అగైన్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ టాస్క్. నెక్స్ట్, జనరల్లీ హై ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఓవింగ్ టు ద స్పెషలైజ్డ్ నేచర్. అంతే కదా, మాస్ ప్రొడక్షన్ మీరు ఒకటి పెట్టాలంటే ఇండస్ట్రీ ఒకేసారి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టుబడి పెట్టేయాలి. మీరు ఒక 10 crores మీరు బ్యాంక్ లోన్ తీసుకున్నారంటే 10 crores వాట్ ఎవర్ యూఆర్ టేకింగ్ యాజ్ ఎ బిజినెస్, 10 crores కి మాక్సిమం ఒక 5 to 10 years ఇంకొక వేరే మెటీరియల్ కొనకుండా ఒకేసారి యూ టు కీప్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్. అదే మీరు జాబ్ ప్రొడక్షన్ తీసుకున్నారనుకోండి, మనం చెప్పుకున్నట్టు ద కాస్ట్ ఈస్ వెరీ వెరీ లెస్. ఖర్చు ఎవరిదో, జస్ట్ పనితనం మనది. పని మనం చేస్తున్నాం, ఖర్చు వాడు పెడుతున్నాడు, ప్రొడక్ట్ బయటకు వస్తుంది. అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జాబ్, షాప్ అండ్ బ్యాచ్. సో ఐ థింక్ ద టైమ్ ఇస్ రన్నింగ్ షార్ట్. నెక్స్ట్ టాపిక్, ఇది కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది, వర్క్ స్టడీ. సో ఐ థింక్ యూ అండర్స్టూడ్ ద జాబ్, మాస్ అండ్ బ్యాచ్ ప్రొడక్షన్. అర్థమైంది కదా? సో వేర్ వీఆర్ యూజింగ్ జాబ్, వేర్ వీఆర్ యూజింగ్ బ్యాచ్, వేర్ వీఆర్ యూజింగ్ మాస్. సో యూఆర్ హ్యావింగ్ 2 minutes. You can unlock your mic and you can discuss with me regarding any doubts. So ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, క్లారిఫై చేస్తాను. ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ డౌట్, ఎనీ డౌట్స్, ఎనీథింగ్ టు డిస్కస్. ఏమైనా మీకు ఏమైనా ఐడియాస్ వచ్చాయా? ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తారా? నిద్రపోతున్నారా అందరూ? ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ మాస్, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ జాబ్, నేను చెప్పినవి కాకుండా మీకు వచ్చిన ఐడియాస్ ఏమైనా ఉంటే డిస్కస్ చేయండి. యు ఆర్ హ్యావింగ్ 1 minute 40 minutes. నథింగ్. ఎలా ఉన్నాయి టాపిక్స్? మేనేజ్మెంట్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్ ఇస్ ఇంట్రెస్టింగ్ దాన్ యువర్ హైడ్రాలిక్స్ అండ్ మెషినరీ సబ్జెక్ట్. ఎనీవన్? నో వన్ ఇన్ ద గ్రూప్. మీకు లాస్ట్ సెమిస్టర్లో చెప్పిన హెచ్హెచ్ఎం ఈజీగా ఉందా, మేనేజ్మెంట్ సైన్స్ ఈజీగా ఉందా? నో వన్ ఈస్ ఆన్సరింగ్. అందరు నిద్రపోతున్నారా? కలిసి నిద్రపోతున్నారు. బాయ్స్ వాటర్కి వెళ్ళారు, అంతేనా? ఇంట్రెస్టింగ్ సార్. శంషుద్దీన్, వెంకట్ సాయి కృష్ణ, ఇంట్రెస్టింగ్ సార్. ఓకే, గుడ్. అది సబ్జెక్ట్ మహిమ, చెప్పేవాడి ఇంట్రెస్ట్. ఇంట్రెస్టింగ్. ఓకే, గుడ్. ఓకే, someone is trying to talk but సిగ్నల్ సరిగ్గా లేదనుకుంటా. No issues, you can chat me. Interesting, Teja, good. Okay, so majority of people are interested in the subject. Okay, so after BTech you can do MBA like this management subject. So some of my students working in other countries, Texas, Australia, they have done MS in industrial management, and they are doing jobs in this type of management. They are doing jobs in management sector. Okay, so with this I will wind up the class.